வெங்கடேஷ் சார். வெங்கடேஷ் சார். வெங்கடேஷ் சார் கேக்குதா சார்? சார் வெங்கடேஷ் சார். சார் சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க சார். சார் கேக்குதா சார்? சார் கேக்குது. ஓகே சொல்லுங்க. யா. ஓகே சார். ஜஸ்ட் வாண்ட் டு செக் சார். சார் வேற யாராவது அட்மிட் பண்றீங்கன்னா அட்மிட் பண்ணாதீங்க, ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. சார் சார் எனக்கு கேக்குது. அட்மிட் பண்ணாதீங்க, ஸ்டாப் பண்ணுங்க. கேக்குது எனக்கு கேக்குது. ஓகே சார், நம்பர் எக்ஸீட் ஆகுது. வெங்கடேஷ் சார் கேக்குதா? முத்துக்குமார் கேக்குதுங்க? சார் கேக்குது சார். சார் கேக்குது சார். ஓகே. அதாவது ஐ திங்க் 100 மெம்பர்ஸ் வந்துட்டாங்க. மீதியெல்லாம் இல்ல. யூடியூப் போடுறீங்களா சார்? போட்டாச்சு சார். சரி. ஓகே ரைட். எத்தனை மணிக்கு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றோம் சார்? முத்துக்குமார் 10:15. சார். அது வரைக்கும் ஏதாவது இதை ரன் பண்ணி விடுங்க சார். ஜஸ்ட் ரன் இட் 10 minutes 5 minutes ஏதாவது ரன் பண்ணி விடுங்க. ஓகே சார். ஆர்கனைஸ் ஸ்டாப் ஏதாவது ரன் பண்ணி விடுங்க. யுவராஜ் அண்ணா உள்ள வந்தா அவரால் என்டர் ஆக முடியும்ல சார்? முடியும் சார், முடியும். நான் சார்ட்ட பேசிட்டேன். சார் வெங்கடேஷ் சார் ஷார்ட். சார் ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. நான் யூடியூப் லிங்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி. 2 minutes. ஓகே சார். சார் இந்த வெயிட்டிங் ரூம்ல இருக்கவங்கள ரிமூவ் பண்ணவா, அவங்க யூடியூப் ஜாயின் பண்ணுவாங்க? எஸ் சார், கோ ஹெட் சார். சார் ஹாஸ்டல் பசங்க இருந்தாங்கன்னா மைட் பி அவங்க எல்லாம் ரூம்ல தான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஆஸ்க் देम டு ஒரே போன்ல 3-4 பேர் வியூ பண்ணா மத்தவங்க உள்ள வரலாம். ஓகே. ஓகேங்களா? யாராவது அப்படி இருந்தாங்கன்னா ஆஸ்க் देम டு கம்பைன் பண்ணி வியூ பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், if any of them hostlers are there, நீங்க வந்து ஒரே போன்ல வியூ பண்ணலாம்ப்பா. சரிங்களா? ஹாஸ்டல்ஸ் யாரும் இருந்தாங்கன்னா, கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து யாரும் ஹாஸ்டல்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனி போன்ல வியூ பண்ணாம பெட்டர் we can view in single phone. ஒரே போன்ல ஒரு 3-4 பேர் வியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு என்டர் ஆகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஹாஸ்டலர்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். ஹாஸ்டல்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஒரே போன்ல வியூ பண்ணுங்க 3-4 பேர். சரிங்களா? ஸோ அதனால மற்றவங்க வந்து உள்ள என்டர் ஆகி வியூ பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். lot of people are on the waiting room, Muthukumar. YouTube ஏதாச்சுன்னா ask them to go to the YouTube.
சார் லோகோ சார் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வெயிட்டிங் ரூம்ல இருந்து. ஆமா, அவங்க ரிமூவ் பண்ணாங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. ask them to come to the Okay. YouTube. Students, those who are in the waiting room. இல்ல நீங்க Waiting room பேசுறது waiting roomல கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். They will not able to hear it. வெயிட்டிங் ரூம்ல கேட்காது. ஆ, யூடியூப் so- லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க சார். சார் லிங்க் எல்லாம் அனுப்பிச்சாச்சு சார். வெயிட்டிங் ரூம்ல இருக்கவங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டாச்சு. தே வில் Okay. லீவ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. என்னண்ணா? ஆமா, இப்ப கூட என்ட்ரா வந்துட்டாங்க எல்லாம் ஃபுல்லு. போயிடலாம்ல முத்துக்குமார் சார், அண்ணன் வர சொல்லலாம்ல? சார் ஓகே வெங்கடேஷ் சார், sir? 2 minutes. எஸ் சார். இஃப் சார் இஸ் ரெடி தென் வி கேன் ப்ரொசீட் சார். அப்புறம் கூட வீடியோ ரன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். இல்ல நீங்க அதை ரன் பண்ணுங்க. அது என்ன இது தானே ஆரஞ்ச் ஸ்டாப் தானே அது? ரன் Okay, பண்ணுங்க sir. சார். So I just started, sir. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அண்ணன் நான் ஜாயின் பண்ண சொல்றேன். ஸ்டார்ட். Very good morning to all. A very welcome to you all to this webinar event on the special occasion of World Pharmacist Day, organized by the Scientific Events Committee of Dr. Kalam College of Pharmacy. I am A. Muthukumar, Assistant Professor, Dr. Kalam College of Pharmacy. I am going to master the ceremony in today's webinar. So most of them know very well about our group of companies. Delvin Formulations, one of the leading companies in pharma marketing. Invent Life Science, a leading company in OTC marketing. Lifespan Diabetic Clinics, Neurochemicals, USFDA approved. Neurochemicals is the USFDA approved bulk drug manufacturing. Saimiro Innoform, manufacturing and exporting the drugs more than 40 countries. Also, Hybro is the USFDA approved manufacturing plant. Force India and I2H is all our group companies. So we have a lot of innovative products that is first time in India in the Delvin group of companies, which is the destiny for innovation. So ODF technology was first introduced in India by Delvin Formulation. So I want to tell the few name of our innovative ODF products like Emifilm, Tadalafil film and Sildenafil film. Apart from that, in Invent Life Science, we have a lot of many innovative products like Ornistop, Fresh Mills. So now we are going to show the few videos regarding the Ornistop and Fresh Mills. Venkatesh sir, can you show that? So now you can view the Ornistop from Invent Life Science. Our world is fighting with the COVID pandemic. On the same, we must ensure our surroundings are clean from infectious bacteria and deadly viruses. Individually sanitizing the surroundings and ensuring that they are safe every time is a tough job. Hiring a sanitization team is also a costly and time-consuming endeavor. To make sanitization easy and effective, we present you Ornistop, a product with advanced fumigation technology. Ornistop will sanitize your surroundings in just a couple of hours with 0% effort. A single pack of Ornistop has 2 sachets, sachet A and sachet B. Just empty them in a glass or plastic bowl with 20 milliliters of water. Place it at the center of the room and leave the place closed for 2 hours. The chlorine dioxide gas, a powerful disinfectant from the mixture, will penetrate every nooks and corner and kills bacteria, fungi, and eradicates virus, making your living area sanitized and clean.
Each pack of Orni Stop can sanitize 200 square feet of area. Regulatory agencies such as the WHO, FDA, US CDC, and US EPA recognize chlorine dioxide as an efficient disinfectant. National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, accredits Orni Stop. Orni Stop can be used in various environments, including hospitals, homes, cars, offices, conference rooms, schools, universities, department stores, hotel rooms, and bars, among others. Orni Stop, sanitize your room, keeps you safe by eradicating bacteria, fungi, and virus. Now available on www.invents.in, Amazon, and nearest stores. For inquiry, call us at 1-800-121-2174. Welcome back, all the participants. So now I invite Dr. Anbalagan, Principal, Dr. Kalam College of Pharmacy, to deliver the welcome speech. The press mills வேண்டாமா? I think Yuvraj sir ready இருக்காங்க நினைக்கிறேன் sir. Okay. Go ahead. Dear students, faculty members, and invited guest speaker, very good morning to you all. And happy World Pharmacist Day to you all. Being pharmacists, we all should be proud. Not only being pharmacists, future budding pharmacists also should be proud moment for this. Pharmacy is a very noble profession. It is the profession backbone and driving force for the healthcare system. In my point of view, the healthcare system facing two challenges. One, emerging of newer drugs like COVID, SARS, swine flu, etc. Number two, newer drugs are needed to treat the existing diseases, such as treating malaria, tuberculosis, cancer, warrants newer drugs. So, untired, continuously working R&D pharmacists, rightly focusing and addressing to solve these two challenges. Gone are the days the job of the pharmacist is concerned with the just preparing medicine and merely dispensing the medicine. The scope of pharmacy has widened from manufacturing to R&D, QC to QA, that is quality control to quality assurance, packaging to formulation, community pharmacy to clinical pharmacists, regulatory affairs, academics, etc. So, dear budding pharmacy students, the scope of pharmacy is everlasting, ever expanding. Similarly, career opportunities for pharmacists are brighter and better. So, the future pharmacists, I sincerely advise the future pharmacists to please realize your roles and try to execute your responsibilities meticulously. Before starting, on the behalf of management, team of faculties and students, I sincerely welcoming today's guest speaker, Mr. J. Yuvraj sir, Executive Director, Delvin Group of Companies. Thank you so much, sir, for accepting and respecting our invitation and being with us in spite of your busy schedules. Thank you so much, sir. Once again, I'm expressing World Pharmacist Day. I would like to conclude with a saying, drugs gives lives
to the patients. I repeat, drugs gives life to the patients, and the pharmacist gives life to the drug itself. Wishing you happy World Pharmacist Day. Thank you, and all. Welcome you, Yurai sir. Welcoming you to this session. Thank you. Thank you, sir. We will move on to the first session of today's webinar. First, I introduce our today's guest speaker, Mr. J. Yuvraj, sir. So it gives an immense pleasure to introduce and welcome our guest speaker, Mr. J. Yuvraj, sir. Yuvraj, sir, since August 2009, Mr. J. Yuvraj, sir, has been serving as the Executive Director of the Elvin Group of Companies. He completed his B.Pharm from JSS College of Pharmacy, Ooty, in the years from 1986 to 1990. Additionally, he completed his MBA at Indira Gandhi National Open University in the years from 1997 to 2000. He has 22 years of rich experience in the pharmaceutical industry in various positions. From November 1990 to April 1999, he worked as the area sales manager for the pharmaceutical company named Coast Marison Rosal. He worked as the divisional sales manager for Dr. Reddy's Laboratories Private Limited from May 1999 to September 2003. Between October 2003 and July 2009, he worked as a vice president of sales for Ardent Healthcare Private Limited. Last but not the least, apart from this, Mr. J. Yuvraj, sir, has motivated and guided a lot of young pharmacists in his 22 years of his career, and now that pharmacists are working in higher positions in various pharma companies. One among them, once again, I welcome you, sir, for today's webinar. We are very much glad to hear your motivational and interesting speech about today's Pharmacist Day, sir. Now, I hand over the session to Mr. J. Yuvraj, sir. Over to you, sir. Am I audible, Muthu? Yes, sir. Yeah. அனைவருக்கும் இனிய pharmacist தின வாழ்த்துக்கள், உலக pharmacist தின வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். And thanks for the introduction, Mr. Muthu. And thanks, Mr. Anbalagan, for giving me an opportunity to speak to our students today. So from a pharmacist here, this side, me, I wish all the budding pharmacists who are right through in their, I think, diploma, number B.Pharm, எல்லாத்துலயும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து pharmacistகளுக்கும் என்னுடைய pharmacist தின வாழ்த்துக்கள். இந்த pharmacist தினம் என்பது இங்க இந்தியால மட்டும் கிடையாது, உலக அளவுல ஒரு 40 மில்லியன் அல்லது ஒரு 4 மில்லியன் 40 லட்சம் pharmacist வந்து உலக அளவுல செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு நாள். இந்த pharmacist தினம் என்பது செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி ஒவ்வொரு வருடமும் நம்ம வந்து எடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்ன ஒரு சுதந்திர தினம் மாதிரி நம்மளும் pharmacist தினம்னு கொண்டாடுறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி வந்து நிறைய தடவை கேட்கப்படுது. என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா எப்படி மெடிக்கல் கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியான்றது நம்ம வந்து 1949ல நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம். நம்ம ஃபார்மசி ஆக்ட்ன்றது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் 48ல வந்து நம்ம ஃபார்மசி ஆக்ட் வந்து நம்மளுக்குன்னு கிடைச்சது, பேஸ்ட் ஆன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் பேஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா ஃபார்ம் பண்ணதுல இருந்து அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா, நம்மளுடைய ஃபார்மசி எஜுகேஷனை வந்து உலக தரத்திற்கு நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறது. ஃபார்மசிஸ்ட்ன்றது ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு சர்வீஸாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்ப கூட ஒரு ஸ்லைடு பார்த்தேன், மருந்துகள் இல்லாமல் நோயாளிகளை குணப்படுத்த முடியாது, மருந்தாளுநர் இல்லாம மருந்துகள் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்லைடு இப்பதான் பார்த்தேன், காலேஜுக்கு இல்லையா. ஸோ ஒரு மருத்துவர் இல்லாம கூட ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து சரி பண்ண முடியும், ஆனா மருந்து இல்லாம ஒரு பேஷண்ட்டை சரி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு மருந்து உருவாகணும் அப்படின்னு சொன்னா, அது பேஷண்ட்டை அடையணும்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு மருந்தாளுநர் அல்லது ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் இல்லாம அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. இப்போ லாக்டவுன் இப்போ உலகத்துல ரொம்ப
நிலைமை வந்து சரியில்லை. கடந்த ஒரு 2 வருடங்களாகவே இந்த கோவிட்ன்ற ஒரு புது சினாரியோ காரணமா உலகமே வந்து எல்லாம் மூடப்பட்டு கிடக்கிற இந்த காலகட்டத்துல நம்மளுடைய பார்மசி மட்டும் எப்பயுமே திறந்திருந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பார்மசிஸ்ட் அப்படி அல்லது பார்மசின்னு பேசும் பொழுது அதுல ஒரு மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்படும் ஒரே ஒரு காரணத்தினால நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பார்மசிஸ்ட் ஆர் பார்மசி அப்படின்றத ஏதோ ஒரு வியாபார நிமித்தமாக மட்டுமே பார்க்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வருது. நம்ம எல்லாம் பார்மசிஸ்டா இருக்கும் பொழுது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதனோட முக்கியத்துவத்தை முழுசா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பணம் கிடைக்குதுன்றதுனால மத்த யாரும் வியாபாரம் பண்ணல இல்லையா? இப்போ ஒரு மருத்துவராக இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு வியாதியை குணப்படுத்துறதுன்னா அவர் வந்து கண்டிப்பா அதற்கான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ்ன்னு ஒண்ணு வந்து வாங்குறாரு. அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு மருந்துன்றதை நம்ம டிஸ்பென்ஸ் பண்ணி மருந்து பேஷண்ட்டுக்கு போய் சேர்த்தும் போது அதுல பணம் வருது. ஆனா அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்மசிஸ்டுடைய கமிட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து மக்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு காரணம். உதாரணத்திற்கு இந்த கோவிட் பீரியட்ல நூற்றுக்கணக்கான பார்மசிஸ்டுடைய உயிர்களும் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரைட்? அவர்களுடைய ஆத்மாக்காக நம்மளும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். ஆனா அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அப்படி நடந்தாலும் அடுத்த நாள் கடையை திறந்து பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாரும் மருந்துகளை கொடுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க. பேஷண்ட் வீட்டுல இருக்கும் பொழுது மருந்துகளை கொண்டு போய் சேர்க்க தான் செஞ்சாங்க. மருந்தை மேனுஃபேக்சர் பண்ண தான் செஞ்சோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கூட எப்படி ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் வந்து முன்னாடி இருந்து நாட்டை காப்பாத்துறாங்களோ அதே மாதிரி ஹெல்த் அப்படின்னு வரும் பொழுது மக்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு பார்மசிஸ்ட் அப்படின்றவர் ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத ஒருத்தராக இருக்கிறார். அவருக்கு வந்து பல விதமான கோணங்கள் இருக்கு. அந்த மருந்தை மேனுஃபேக்சர் பண்றதாகட்டும், அந்த மருந்தை பேஷண்ட் கையில கொண்டு போய் கொடுக்கறதாகட்டும், இது எல்லாத்துலயுமே பார்மசிஸ்ட் அப்படின்றவர் ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு ரோல் இருக்கு. அதை வந்து மக்களுக்கும் புரிய வைக்கணும், மக்களுக்கும் நம்ம சொல்லணும். நம்ம ஒரு வியாபாரியாக மட்டும் பார்க்கப்படக்கூடாது. ரைட்? அதனுடைய முக்கியத்துவம் we need to salute all the pharmacists who fight like a warrior. எல்லாருமே வந்து முதல் நிலை வாரியராக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் பார்மசிஸ்ட. ஏன்னா நம்ம நாட்டு மக்கள் மட்டும் கிடையாது, 200 கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய மக்கள், உலகத்திலேயே அதிகமான மக்களை வந்து காப்பாத்துறது வந்து இந்தியன் பார்மசிஸ்ட் தான். அந்த வகையில நம்ம எல்லாருமே நம்மளை பத்தி நிறையவே பெருமைப்பட்டு கொள்ள கூட ஒரு கர்வம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காரணம் கூட நமக்கு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ இந்த வேக்சினே பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்தியால வெறும் 2 கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம வந்து ஏறக்குறைய 80 கோடிக்கு மேல நம்ம வேக்சினேட் பண்ணிட்டோம். ஆனா இப்போ உலக அளவுல நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டை கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சிருந்தோம், கொஞ்ச காலமா நிறுத்தி வச்சிருந்தோம். பார்த்தா உலக அளவுல பார்த்தா இன்னும் நல்ல வளர்ந்த கண்ட்ரிஸ் நிறைய கண்ட்ரில இந்த வேக்சினேஷன் முடியவே இல்லை. இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்லைட்டா ஓபன் பண்றாங்க, வேக்சின் அனுப்பலாம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப நன்றி, தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு வேக்சின் கொடுங்கன்னு கேட்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உலக அளவுல இந்தியா வந்து 3வது இடத்துல இருக்கு. மருந்தை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி உலக அளவுல அனுப்புறதுல நம்ம தான் டாப்ல இருக்கோம். ஈவன் சைனாவை விட முன்னாடி இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம முழுசா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பார்மசிஸ்ட் டே அப்படின்றதுல என்ன முக்கியத்துவம்னு வருவோம். இப்போ இந்த வருஷத்துல வந்து இந்த பார்மசிஸ்ட் டே உடைய அதான் ஒரு வருஷமும் நம்ம ஒரு தீம் வச்சுப்போம். இந்த வருஷத்துடைய பார்மசிஸ்ட் டே உடைய தீம் என்னன்னு பார்த்தா, பார்மசி ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்டட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். ஐ ரிப்பீட், பார்மசி ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்டட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷ தீம். இது உலக அளவுல இந்த 40 லட்ச பார்மசிஸ்டும் இந்த விஷயத்தை வந்து மக்களுக்கு நம்ம வந்து தெரியப்படுத்திட்டு இருக்கோம். தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, மருந்தகம் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நிரந்தர நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த நம்பிக்கை அல்லது ட்ரஸ்ட் அப்படின்றது எதுவுமே கேட்டு பெறப்படுவதில்லை. நம்மளுடைய நடவடிக்கையினால பிறரால் அளிக்கப்படுவது அல்லது பிறரால் மதிக்கப்படுவது தான் நம்பிக்கை. ஸோ இப்போ பார்மசிஸ்ட் நம்மளுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப பார்மசிஸ்டுடைய ரோல் வந்து வெறும் மருந்து கொடுக்கறதோடு முடிஞ்சிடல. அவங்க வந்து மருந்தை பத்தி பேஷண்ட்டுக்கு சொல்றதாகட்டும், அல்லது இப்போ கொரோனா காலத்துல மக்களுக்கும் யாரை ரீச் பண்றது, எங்க போறது, என்ன பண்றதுன்றதே தெரியல. அவங்கள வந்து கரெக்டா எஜுகேட் பண்றதாகட்டும், அவங்கள கைட் பண்றது, எல்லாத்துலயுமே இந்த பார்மசிஸ்டுடைய ரோல். ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் கடையை திறந்து வச்சிருந்தாங்க, அவங்க மட்டும்தான் மக்களை பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இவங்களாலதான் வந்து நிறைய பேரை கரெக்டா டைரக்ட் பண்ணி சரியான நேரத்துல மருந்துகளை கொடுத்து
அவர்களை வந்து உயிரை காக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதற்கு நம்ம வந்து அதே மாதிரி பார்த்தா ஒரு பின்புலத்துல பார்த்தா அந்த மருந்தை மேனுஃபேக்சர் பண்றது ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணதுனால இந்த ஃபார்மசிஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நம்ம இந்த வெகுஜனத்திற்கு நம்ம தெரியப்படுத்துறது ஆஸ் அ ஃபார்மசிஸ்டா நம்மளுடைய கடமை. அதற்காகத்தான் இந்த வேர்ல்டு ஃபார்மசிஸ்ட் டே ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த 25th செப்டம்பர் நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். இதே நாள்ல பார்த்தா எல்லா ஃபார்மசி காலேஜ்லயும் சரி அல்லது எல்லா ஃபார்மசியிலும் சரி இந்த மெசேஜ் ஃபார்மசி ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்டட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து தெரியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ உதாரணத்திற்கு இப்போ நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே பார்த்தா ஒரு ஏறக்குறைய 1,00,000க்கு மேற்பட்ட ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து இருக்கிறாங்க. இந்த 1,00,000க்கு மேற்பட்ட ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து அதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஃபார்மசி கவுன்சில்ல ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியான்றது வந்து இந்திய அளவுல இருக்கோ, நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஃபார்மசி கவுன்சிலுடைய ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில்ல எல்லா ஃபார்மசிஸ்டும் அவங்களுடைய டிப்ளமோ, டிகிரி, மாஸ்டர்ஸ் எது முடித்தாலும் அதை இந்த ஃபார்மசி கவுன்சில்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இது எந்த மாதிரின்னு பார்த்தா, எப்படி நம்மளுக்கு டிரைவிங் வண்டி ஓட்ட தெரிந்தாலும் கூட டிரைவிங் லைசன்ஸ் எப்படி முக்கியமானதோ அதே போல நம்ம படித்து முடித்து டிகிரி எடுத்தாலும் அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் மாதிரி நம்ம அந்த ஃபார்மசிஸ்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படணும். ஸோ அப்போதான் நம்ம ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1,00,000க்கு மேற்பட்ட ஃபார்மசிஸ்ட் இருக்காங்க. அதுல 80,000க்கு மேல பார்த்தா எல்லாம் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி. ஏன்னா நம்ம ஆரம்ப காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசியில தான் இருந்தது. கடந்த ஒரு 30-40 வருடங்களா தான், அதுவும் ஒரு 30 வருடங்களுக்கு முன்னாடெல்லாம் பார்த்தா ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஃபார்மசி சீட்ஸ் தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். இப்பதான் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் அதிகமாயிட்டு வராங்க. பட் இந்த காலகட்டத்திலையும் பார்த்தா இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 3,000 பேர் அல்லது ஒரு 2,500 பேர் வந்து ஃபார்மசி டிகிரி அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இதெல்லாம் முடிச்சு வர்றது அத்தனை பேர் வரும். பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா இப்போ இந்தியா அளவுல ஃபார்மசிஸ்டோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது. நிறைய வேகன்சி வந்து ஃபார்மசிஸ்ட் இல்லாத காரணத்தினால் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, மற்ற ஜென்ரலான சயின்ஸ் படிச்சவங்க, டிப்ளமோ படிச்சவங்க அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த பார்மசியூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில ஃபார்மசிஸ்ட் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவங்கள செய்ய வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருந்தோம். இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து அதிகமாயிட்டு வராங்க. இதுல வந்து இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். உலக அளவுல பார்த்தாலே இப்போ அப்ராடே எடுத்துக்கிட்டா கூட டாக்டர்ஸ் வந்து மருந்தை பிரிஸ்கிரைப் தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மருந்துடைய ஒரு ட்ரக் இன்டராக்ஷன் ஆகட்டும் அல்லது அந்த மருந்தை எப்படி எடுத்துக்கணுன்றதாகட்டும், அந்த டிஸ்பென்ஸ் பண்ணி பேஷண்ட் எஜுகேட் பண்ணி அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் அது இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பு, மருந்துடைய முழு பொறுப்பு யாருதுன்னு கேட்டா அது பார்மசிஸ்டோட பொறுப்பாகத்தான் இருக்கும். இந்தியாவிலையும் அதாவது சொல்ல போனா எப்படி டாக்டரை வந்து ஒரு நோய் அல்லது ஒரு வியாதியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லாமோ, மருந்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய எக்ஸ்பர்ட் வந்து பார்மசிஸ்ட் மட்டும்தான் மருந்துடைய எக்ஸ்பர்ட். அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் as a pharmacist. ஸோ இந்த ஃபார்மசிஸ்ட் டே பத்தி இதுதான் என்னோட தீம். ஸோ நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கணும்னா, எல்லாரும் நம்ம மேல நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மள உயர்த்திக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய மெசேஜ் இந்த ஃபார்மசிஸ்ட் டேக்கு நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். நம்ம வந்து நம்மளுடைய நாலேஜையும் நம்மளுடைய ஸ்கில்லையும் கொஞ்சம் நல்லா அப்கிரேட் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டை நிஜமாக புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்காக நம்ம உழைச்சோம்னு சொன்னா நம்பிக்கை தானா நம்ம மேல வரும். ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது என்னன்னா, இப்ப நிறைய பேர் நம்ம வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால நான் அடுத்த கட்டமா ஃபார்மசிஸ்ட் டேக்கு அடுத்து நான் என்ன எடுத்துட்டு போக விரும்புறேன்னா, இந்த ஃபார்மசிஸ்ட்னா யாரு? ஏன்னா ஐ திங்க் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கிறீங்க இங்க. ஸோ ஃபார்மசிஸ்ட்னா யாரு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா சொல்ல விரும்புறேன். இந்த ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படின்றதுக்கு தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, சரி மருந்தாளுநர்
அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், அல்லது மருந்துகளை ஆள்பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு மருந்துன்றது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸாக, ஒரு எல்லா மருந்துகளுமே இல்லையா ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை ரிசர்ச் பண்றது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட். அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு மருந்தாக உட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மருந்தாக, டேப்லெட்டாக, கேப்சூலாக, சிறப்பாக மாற்றுவது யாருன்னு பார்த்தா இந்த ஃபார்முலேஷன் சயின்டிஸ்ட். ஃபார்முலேஷனாக உருவாக்குறது யாருன்னா அது ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட். அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணணும், எப்படி குவாலிட்டி கொண்டு வரணும், ரைட், எப்படி குவாலிட்டியை அஷ்யூர் பண்ணணும், எப்படி அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், இது எல்லாமே ஒரு ஃபேக்டரி லெவல்ல பண்றது ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட். அந்த மருந்தை டாக்டர் மருத்துவரிடம் எடுத்துக்கொண்டு போறது, மருத்துவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, அல்லது அந்த மருந்துக்கு கிளினிக்கல் ஸ்டடி பண்றது யாருன்னு பார்த்தா அது ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட். அந்த மருந்தை பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தா அது ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட். அந்த மருந்துடைய ரெகுலேட்டரி யாரு, அந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், லைக் அந்த மருந்துக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற சட்டத்திட்டங்களை பார்த்துக்கிறது ஒரு ட்ரக் ரெகுலேட்டர் அல்லது நம்மளுடைய ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் ட்ரக் கண்ட்ரோலர்ஸ், தே பிளே a ரோல். ஒரு மருந்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னா ஃபார்மசிஸ்ட் லைசன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு மருந்து கடை வைக்கணும், மருந்தை பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும்னா ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் லைசன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மருந்தை பத்தி பேஷண்ட்டுக்கு முழுசாக சொல்லக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்குன்னா அது ஒரு ஃபார்மசிஸ்டுக்கு தான் இருக்கு. ஸோ மருந்துடைய பிறப்பிலிருந்து மருந்து அந்த பேஷண்ட்டை குணப்படுத்துற வரைக்கும் மருந்துடைய எல்லா கட்டத்திலையும் பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரு ஃபார்மசிஸ்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ நம்மளுடைய ஆஸ் அ ஃபார்மசிஸ்டா இப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பேஷண்ட்டை குணப்படுத்துறதுன்றது ஒரு மருந்து அப்படின்னும் பொழுது அந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுல இருந்து சரியான ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறது, அல்லது அந்த மருந்துடைய குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்றது, அந்த மருந்தை உலக மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் கொண்டு போற ஒரு பொருளாதார ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உருவாக்குறது, அல்லது அந்த மருந்தை பத்தி ப்ராப்பரா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது, பேஷண்ட்டுக்கு கரெக்டா எடுத்துரைக்கிறது, எல்லா விஷயத்திலயுமே நம்ம ஃபார்மசிஸ்டுடைய ஒரு ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக இருக்கு. அப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஃபார்மசிஸ்டுக்கு என்னென்ன இருக்கு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, ரைட், இப்ப எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரும்பொழுது எல்லாருமே என்னன்னா ஒரு டிகிரி, ஓகே ஏதோ ஃபார்மசி சொல்றாங்க அப்படி வந்துட்டோம். பட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இந்த மருந்து இல்லாம ஒரு மருத்துவம் கிடையாது. அப்போ அந்த மருந்துடைய கம்ப்ளீட் ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு காலகட்டத்துல அந்த மருந்துடைய உபயோகத்துல ஃபார்மசிஸ்ட் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. அப்போ நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலயும் நம்மளுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா மருந்து ரிசர்ச்ல நம்மளுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்கோர்ஸ் அதுக்கு மாஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு. அடுத்து மருந்தை ஃபார்முலேட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, மருந்து மேனுஃபேக்சரிங்ல வாய்ப்பு இருக்கு, குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ல வாய்ப்பு இருக்கு, குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ்ல வாய்ப்பு இருக்கு, ரெகுலேட்டரி, ஏன்னா உலகமயமாக்கல் ஆயிடுச்சு, மருந்துகள் நம்ம அதிக கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். ஸோ ரெகுலேட்டரி இந்தியாலையும் மற்ற ஊர்லயும் வாய்ப்பு இருக்கு, அந்த ரெகுலேட்டரி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட்லயும் வாய்ப்பு இருக்கு, அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வாய்ப்பு இருக்கு, ஃபார்மசி வாய்ப்பு இருக்கு, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டீச்சிங்ல வாய்ப்பு இருக்கு, கன்சல்டேஷன்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ பார்த்தா ஃபார்மசிஸ்டுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ இது எல்லாருமே பொதுவா சொல்றது தான். எல்லா படிப்புகளுக்குமே என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க படிச்சீங்கன்னா நமக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம ஃபார்மசி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சொல்லப்படுவது எல்லாமே 100% உண்மை. ஏன்னா நாங்க எல்லாருமே ஃபார்மசிஸ்ட் படிச்சுதான் எல்லாம் மேல வந்திருக்கோம். இதுல அதுவும் இப்போ உலகமயமாக்கல்ல பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில ஐடி இண்டஸ்ட்ரி, பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த 2 இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்தியால இப்போ டாப்ல இருக்கிறோம். இப்போ உலகத்துல பார்த்தா ஒரு 200 கண்ட்ரிக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ற சாஃப்ட்வேர் கூட நம்ம 200 கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றது இல்லை. மருந்து நம்ம 200 கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். அதே மாதிரி நிறைய கண்ட்ரில மருந்து நம்ம இந்திய மருந்துகளை தான் நம்பி எல்லாமே பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க. உலக பாப்புலேஷன்லயே 3ல் 1 பேஷண்ட் இந்தியா மருந்து சாப்பிட்டு தான் பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இதை இது இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கு. இதுல நம்ம ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தா,
இதற்கு இந்த ஒவ்வொரு வாய்ப்புகளும் இருக்கு. அந்த வாய்ப்புகளுக்கு நம்ம எப்படி நம்மளை தயார்படுத்திட்டு அந்த வாய்ப்புகளை எடுத்துக்கிறதுன்றதுதான் as a ஸ்டூடெண்ட் நீங்க பார்க்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயோ செகண்ட் இயர்லயோ தேர்ட் இயர்லயோ ஓகே நான் என்னவா ஆகணும்ன்ற முடிவு பண்ணி நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போதைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ல கண்டிப்பா நீங்க உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பை நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணணும், என்ஜாய் பண்ணணும். அதே சமயத்துல as a ஸ்டூடெண்டா உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக்கணும். ஸோ ஃபார்மசிஸ்ட்க்கு உங்களுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் வருதோ அந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. அதை நீங்க ஃபைனல் இயர் முடிச்சு வரும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ தேர்ட் இயர் வரும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து நம்ம சே அனட்டமி பிசியாலஜி கொஞ்சம் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா தேர்ட் இயர்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு தோணும். ரைட். ஸோ இது வந்து நீங்க 4 இயர் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கே தானா ஃபார்மசி முழுசாக புரிய ஆரம்பிக்கும். அதற்கு சிறிது நிதானமா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. ஆனா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலயும் அந்தந்த வருஷத்துல படிக்கிற சப்ஜெக்டை புரிந்து கொண்டு படிக்க ஆரம்பிங்க. நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கிறதுனோட முக்கிய நோக்கம் என்னவாக இருக்கணும்னா, நீங்க தான் இந்த மருந்துல வந்து மருந்துன்றது உங்களுடைய உரிமை. மருந்தை பத்தி நீங்க மட்டும்தான் படிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அப்படின்னும் போது அந்த மருந்தை பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ, அந்த மருந்து உடம்புக்கு என்ன பண்ணும், உடம்பு மருந்து என்ன பண்ணும், அது எந்த மருந்தை எப்ப கொடுக்கணும், எதுக்கு கொடுக்கணும், எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அது நீங்க 4 வருஷம் முடிச்சு அப்புறம் ஃபர்தரா நீங்க ஃபீல்டுக்குள்ளார வந்து கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகும்போது உங்களுக்கு தானா புரியும். ஆனா அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா, அதை நோக்கி நம்ம பயணப்பட வேண்டியது கட்டாயமாக இருக்கிறது. ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் இதுல என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஃபார்மசிஸ்டுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பா உங்களால அது ஆக முடியும். அந்த நம்பிக்கையோட உங்களுடைய கரண்ட் படிப்பை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ அடுத்த கட்டமா நான் நம்மளுடைய டாக்டர் கலாம் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னு பார்த்தா, சரி உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற நாங்க எல்லாருமே ஃபார்மசிஸ்ட் தான். உங்க டீச்சிங் ஃபேக்கல்டி ஃபார்மசிஸ்ட், உங்க சேர்மன் ஆர் எங்க கம்பெனில நம்ம கம்பெனில இருக்கிற அத்தனை பேர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி தான் வச்சிருக்கிறோம். ரைட். நம்ம வந்து இப்ப நம்ம கம்பெனின்னு எடுத்து பார்த்தாலே ஃபார்மசூட்டிக்கல்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனையிலுமே நம்ம இருக்கிறோம். அதுல இருக்கிறது ஃபுல்லா ஃபார்மசிஸ்ட். ஸோ உங்க கண்ணு முன்னாடி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்னு பார்த்தா, நல்ல உற்சாகமா இருங்க. நல்ல காலேஜ் லைஃப்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். நல்லா சந்தோஷமா இருங்க. அதே சமயத்துல படிப்பையும் நல்ல உற்சாகமா சந்தோஷமா படிக்க ஆரம்பிக்கணும்ன்றது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு. இப்போ காலேஜ்னு வரும்பொழுது ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கும் காலேஜுக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பள்ளிக்கூடம் அப்படின்றது வந்து பயிற்றுவிக்கப்படுவது. அங்க வந்து உட்காந்து எல்லாரும் சொல்லி தந்து உங்களை வந்து எப்படியாவது பயிற்றுவிக்க பார்ப்பாங்க. இப்ப காலேஜ்ன்றது கற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியது. இங்க வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் லெக்சரர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க வந்து சொல்லி தருவாங்க, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா காலேஜ்ன்றது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ன்னு வரும் பொழுது உங்களுடைய முயற்சியினால நீங்க கற்றுக்கொள்வதுதான் காலேஜ். கல்லூரின்றதே அதுக்குதான் அர்த்தம். இங்க வந்து ப்ரொஃபசர்ஸ் வந்து உங்களெல்லாம் உட்கார்ந்து படிக்க வச்சுலாம் கிடையாது. நீங்க ஆல்ரெடி அந்த டீனேஜ் தாண்டி வரீங்க. ஸோ உங்க டீனேஜை நீங்க எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சமயத்துல கல்லூரியில உங்களுடைய கற்றுக்கொள்ளுதலை வந்து நீங்க மேற்படுத்திக்கணும். கற்றுக்கொள்ளுதலை நீங்க மேற்படுத்தணும் அப்படின்ற ஆங்கிள் பார்க்கும் பொழுது எப்பயுமே நான் வந்து இதை யோசிக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து நம்மளுடைய பாரதியார் பாடல் வந்து ரொம்ப அடிக்கடி ஞாபகம் வரும். ரைட். அவர் வந்து பராசக்தி கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவார், நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்ட ஒரு பாடல் தான் அது. இந்த தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி கூற்றுக்கிறையென பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு கேட்பார். அதாவது என்னன்னா, என்னுடைய மானிட வாழ்க்கைய ரொம்ப சாதாரணமா இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பிறரை வருத்தப்பட வச்சு நானும் வருத்தப்பட்டு வயசாகி நிறையெல்லாம் வந்து நோய் வந்து இப்படி சாதாரணமா செத்து போவேன்னு நினைச்சியோ அப்படின்னு கேட்பாரு.
நம்மளுடைய வாழ்க்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஜேர்னின்றது எல்லாருக்குமே ஒரு லிமிட்டெட் டைம், எல்லாருக்கும் அந்த வாழ்க்கை இருக்கு. அந்த வாழ்க்கையை நாம என்ன பண்ண போறோம்ன்றது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. ரைட். ஈவன் இப்போ நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சொல்ற மாதிரி நான் என்பது நீ என்பது என்ன, உடலா உயிரா செயலா அப்படின்னு கேட்டா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, செயல் அப்படின்னு அவரு. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த சென்ற நாட்களை நம்ம மறந்துட்டு இப்ப நம்ம முன்னாடி இருக்கிற நாட்கள் என்ன, இதுல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். எல்லாருக்குமே பில்கேட்ஸை பத்தி தெரியும். அவரும் சொல்லுவாரு என்னன்னு கேட்டா, நம்மளுடைய அப்பா ஏழையாக இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய தப்பு கிடையாது. ஆனா நாம ஏழையா சாக போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு குற்றவாளி ஆவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய இயலாமை, நம்மளுடைய முயற்சி இல்லா தன்மையை நம்ம வந்து நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் மேல சாத்தவே கூடாது. பெற்றோர்கள் நம்மள எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு நம்மள இந்த கட்டத்துல கொண்டாந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு பாதையில போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த பாதையில இருந்து நம்ம வந்து உலகத்தை ஜெயிக்கிறது நம்ம கையில இருக்கு. கண்டிப்பா உங்களால ஜெயிக்க முடியும். அப்போ அதற்கு நம்ம எப்படி நம்மளை தகுதிப்படுத்திக்கிறது அப்படின்றது மட்டும்தான் முக்கியம். உடனே நான் வந்து அந்த காலத்துல சொன்ன மாதிரி விளக்கு கம்பத்தின் கீழே உட்கார்ந்து விடிய விடிய நீங்க படிக்கணும் அப்படி கிடையாது. இப்போ உங்க கையில வந்து ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் ஜாலியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருங்க. ஆனா படிக்கிறதையும் ஒரு சாபமா அல்லது ஒரு ரொம்ப கண்ட்ரோலான ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்காம படிப்பையும் நீங்க வந்து ஒரு ஜாலியான விஷயமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிஃபார்ம்ன்றது ரொம்ப அருமையான ஒரு படிப்பு. நம்ம உடம்ப பத்தி படிக்கிறது, அதனோட வியாதிகளை பத்தி படிப்பது, ரைட். நீங்க அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு உடலுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பாங்க, ஏபிஹெச் படிப்பீங்க. அடுத்து அந்த உடல்ல இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிசியாலஜி ஃபுல்லா படிப்போம். அப்புறம் பயோகெமிஸ்ட்ரி படிப்போம். அப்புறம் சைமல்டேனியஸா கெமிஸ்ட்ரியோட பேசிக்ஸும் படிச்சுட்டு இருப்போம். அப்புறம் ஃபார்மகாலஜி வரும், அப்புறம் மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி வரும், அப்புறம் ஃபார்முலேஷன் வரும். எல்லாமே நீங்க படிச்சு முடிக்கும் பொழுது ஒரு மருந்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு அறிவு வரும். ஆனா அந்த கொடுக்கப்பட்ட டைம், அந்த காலேஜ் டைம் அப்படின்றதுல கண்டிப்பா காலேஜ் வாழ்க்கை இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வெறும் படிப்பு மட்டும் கிடையாது, மூளை மட்டும் கிடையாது, நம்மளுடைய மனசையும் நம்ம பக்குவப்படுத்துறதுக்கான இடம் தான் கல்லூரின்றது. நான் சொன்ன மாதிரி கல்லூரின்றது நம்ம கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம். அந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்னவா போறோம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். ஒரு அப்பா அம்மா இருந்தாங்க, ரொம்ப ஏழை. அதுல என்ன பிரச்சனைனா, அப்பா வந்து மிகவும் பெரிய மதுவுக்கு அடிமையாகி ரொம்ப உழைப்பாரு. ஆனா நம்ம மதுவுக்கு அடிமையான ஒருத்தர். அவருக்கு 2 பசங்க. ஒரு பையன் பார்த்தா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கே அவர் வந்து ஹீல் கம் அஸ் கலெக்டரா இருப்பார். இன்னொரு பையன் பார்த்தா ரொம்ப மதுவுக்கு அவரும் அடிமையாகி இருப்பார். பத்திரிகையாளர்கள் வந்து எப்படி 2 பேர் ஒரே வீட்டுல இருக்காங்க, ஒரே அப்பா அம்மா, 2 பேரையும் அவங்க ஒரே மாதிரி கொண்டாந்து இருக்காங்க, எப்படி 2 பேரும் வேற வேற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி போய் விசாரிக்கும் பொழுது இவர்கிட்ட போய் கலெக்டர்கிட்ட போய் கேட்டாங்களாம், சார் இந்த மாதிரி நீங்க வந்ததுக்கு யார் காரணம் அப்படின்ட்டு. அவர் சொன்னாரா, எங்க அப்பா தான் அப்படின்னாரா. எப்படி இப்படி சொல்றீங்க? ஆமா, எங்க அப்பா வந்து எப்படி வாழக்கூடாதுன்னு சொல்லி வாழ்ந்து காட்டினாரு. நான் வந்து கண்டிப்பா எங்க அம்மா என்னை வந்து உயிர் கொடுத்து வளர்த்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம எங்க அப்பா எப்படி அடிமையானாரோ அந்த மாதிரி இல்லாம நான் நல்லா வரணும்னு நினைச்சேன். ஸோ என்னால நல்லா வர முடிஞ்சதுன்னு சொன்னார். அதே வந்து இன்னொரு பையன் கிட்ட போய் கேட்டாங்களாம், சார் இப்படி ஆயிட்டீங்களே, இப்படி ஆனதுக்கு யார் காரணம்? உங்க தம்பிலாம் நல்லா இருக்கிறாரு அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, எங்க அப்பா தான் காரணம். எப்படி சொல்றீங்க? ஆமா, அவரு தான் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவரை பார்த்து நானும் இந்த மாதிரி தண்ணி அடிச்சு இப்படி கெட்டு போயிட்டேன்னு சொன்னாராம். ஸோ ஒரே அப்பா தான், அதே பிள்ளைகள் தான். நம்ம வந்து எதை எடுத்துக்கிறோன்றத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அமையும். ஐ திங்க் பெரியவங்க கூட சொல்லியிருப்பாங்க, நீ தேனியாக விரும்புறியா அல்லது ஈயாக விரும்புறியா அப்படின்ட்டு. தேனி குப்பையில கூட இருக்கக்கூடிய மலர்ல இருக்கக்கூடிய மகரந்தத்தை தேனை எடுக்கும். ஆனா ஈ என்ன பண்ணும்? மலர் சோலையில கூட இருக்கக்கூடிய குப்பையை போய் நாடும். ஸோ நம்ம எதை எடுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம என்னவா மாற போறோம்ன்றது வாழ்க்கையில இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்ல நீங்க எல்லாரும் தேனியாக நல்ல சுறுசுறுப்புடன் சந்தோஷத்துடன்
இந்த வாழ்க்கையை சிறப்பா வாழணுன்ற ஒரு வாழ்த்துக்களை இந்த ஃபார்மசிஸ்ட் எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி ஃபார்மசிஸ்ட் டே. Sir, thank you. Thank you for your valuable, informative, and motivational speech about World Pharmacist Day, sir. Surely, our students, most of them, they have learned a lot of things in the special occasion of World Pharmacist Day, sir. Thank you, sir. Dear participants, dear students, now the session is open for question and answer. So we have received a lot of questions. Due to time limitation, we have selected some appropriate questions for the discussion. So one by one, I'll read the questions, sir. The first question: as a pharmacist, how do we distinguish between B Pharm and the Pharm D? B Pharm and Pharm D அப்படின்னு எடுத்தா ரெண்டுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கோர்ஸ். Pharm Dன்றது ஒரு மோர் ஆஃப் மெடிசின் ஓரியன்டட், அதாவது டிசீஸ் ஓரியன்டட், பேஷண்ட் ஓரியன்டட் கோர்ஸ். இந்த கிளினிக்கல் ஃபார்மசி அல்லது வந்து பேஷண்ட், இப்போ அப்ராட்ல எல்லாம் பார்த்தா Pharm Dன்றது தான் வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் Pharm D ஆட்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க. அப்ராட் போறதுன்னா Pharm D தான் வந்து ரொம்ப அருமையான வாய்ப்பு. ஆனா அது வந்து பேஷண்ட் சம்பந்தப்பட்டு அந்த மருந்து கொடுப்பது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். பி ஃபார்ம் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கிராஜுவேஷன். பி ஃபார்ம் எப்படின்னு கேட்டா இது வந்து முதல் அடி. எதுன்னு கேட்டா இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம கிளினிக் சைடும் போக முடியும், இண்டஸ்ட்ரி சைடு போக முடியும், மார்க்கெட்டிங் சைடு போக முடியும், மெடிசின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு, எந்த சைடுல வேணா நம்ம போறதுக்கான ஒரு முதல் படி தான் பி ஃபார்ம்ன்றது. Pharm Dன்றது அந்த சைடு மட்டும் தான் போக முடியும். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலயோ அல்லது ஒரு மார்க்கெட்டிங்லயோ அந்த மாதிரி ஏரியால வந்து அவங்களுடைய ரோல் ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டட். ஸோ இதுதான் Pharm Dக்கும் பி ஃபார்முக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். Thank you, sir. Really, most of the students are having this kind of doubt, like what's the difference between B Pharm and Pharm D, sir? Thank you, sir. Thank you for your answer, sir. Next, the interesting question from one of our students: who is the first registered pharmacist in India? மிக அருமையான கேள்வி. அதற்கான பதிலை நானும் தேடணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா அதை வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அந்த தகவலை வந்து கண்டிப்பா சொல்றேன். எனக்கும் தெரியாது. Okay, sir. So then next question, and this is the last question from our side, sir. Scope for D Pharm in industry. D Pharm holders, what is the scope in industry, sir? Okay. See, D Pharm அப்படின்றதும் நம்மளுடைய பேசிக், நம்மளுடைய கோர்ஸ் மாடுல எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு மருந்தை வந்து எப்படி டிஸ்பென்ஸ் பண்றது, மருந்து வந்து எந்த வியாதிக்கு எந்த மருந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும், எப்படி கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்துல தான் அந்த கோர்ஸ் வந்து அமைந்திருக்கிறது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ஆங்கிள் பார்த்தா ஒரு பி ஃபார்ம், எம் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், ப்ரொடக்ஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட டி ஃபார்முக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஏரியால ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங், இப்போதைய மார்க்கெட்டிங்ல வந்து டி ஃபார்முக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா டி ஃபார்முக்கு இப்போ மார்க்கெட்டிங்ல யார் வராங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ பேச தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே வராங்க. அவங்களுக்கு மருந்தை பத்தியோ வியாதியை பத்தியோ எதுவுமே தெரியாது. அந்த வகையில இப்ப எல்லா பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியுமே என்ன பண்றாங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்க்கு வந்து அவங்க டி ஃபார்மை தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு வாய்ப்பு வந்து டி ஃபார்முக்கு மார்க்கெட்டிங்லயும் இருக்கு, மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஏரியால ப்ரொடக்ஷன்ல நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டோர்லயும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable explanation, sir. Even though if you are having busy schedule, you are taken a time and you have given a valuable speech to our students, sir. Thank you very much, sir. ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you so much. Thank you, sir. So before enter into the next session, actually we have you know very well our innovative products like Ornistop,
fresh melts and everything. So now we will show the few videos about our innovative products like fresh melts. Venkatesh sir, can you show that video for fresh melts? Sir, your side. Call the press immediately. முக்கிய செய்திகள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் மந்திரிஜி அவர்கள் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் நாட்டு மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை தெரிவிக்க உள்ளார். மந்திரிஜியின் அறிவிப்பு என்னவாக இருக்கும் என்று மக்கள் பதற்றத்துடன் உள்ளனர். ப்ரோ 2 சூயிங்கம் கொடுங்க. வித்ரோ, இன்று இரவு முதல் சூயிங்கம் பேன் செய்யப்படுகிறது. அப்போ மக்கள் எல்லாம் மவுத் ஃப்ரெஷ்னஸ்க்கு என்ன செய்வாங்க? இன்று முதல் ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல்ஸ் தேசத்தின் புதிய மீன். நம் தேசத்தின் புதிய மீன். சூயிங்கம் வேணாம், ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல்ஸ் கொடுங்க ப்ரோ. ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல்ஸ் என்றும் எப்போதும் புத்துணர்ச்சி. Video was visible. Mr. Muthukumar? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, sir. So shall I short the second sentence, sir? Venkatesh sir? Yes, sir, you can proceed. Okay, sir. Now may I request, so now we will move on to the next second session of the day. Now may I request Dr. Anbalagan, Principal, Dr. Kalam College of Pharmacy, to welcome our next speaker of the day. Over to you, sir. Thank you. Good morning, all. I hope our students and faculty members would have enjoyed the interesting, informative, thought-provoking session by our speaker, Sri Yuvraj sir. Now, I extend a warm welcome and invitation to the guest speaker, Dr. Shivaprasad Reddy Garu, Chief Administrative Pharmacist, Tastrup Pharmacy, Denmark. Thank you so much, Shivaprasad sir, being with us in spite of your busy schedule, accepting and respecting our invitation. Thank you so much, sir. Thank you. Now I request Dr. Loganathan, HOD, Department of Pharmaceutics, to introduce our next guest speaker for the day. Over to you, sir. Loganathan. Good morning to all. May I audible? Yes, sir. Yes, sir. You can proceed, sir. Thank you. So it is my great pleasure to introduce our second speaker, Dr. Shivaprasad Reddy. He is basically from Andhra Pradesh. He graduated from Andhra University and then the post-graduation from Peria College of Pharmacy from Tiruchirappalli, Tamil Nadu in 2000. He is also the recipient of Gnana Sebastian Charitable Trust Award, and he is one of the university topper during his period of study in master degree. Dr. Reddy has pursued Doctor of Philosophy, that is PhD in Pharmacy, from University of Helsinki, Finland, in June 2017. His doctoral dissertation in social pharmacy, entitled about public health and the patient care aspect in pharmacy education and pharmacists' role in national public health programs. So his social pharmacy involvement with source his PhD thesis, and after completion of his PhD, has continued collaboration with the social pharmacy department in University of Helsinki. As a part of cooperation,
He is supervising PhD thesis as well as helping master students with their project work. He is currently working as state's authorized chief administrative pharmacist at Thirstrup Pharmacy, Denmark. So all the way he is working as a pharmacist in the international pharmacy. So I felt it is right time for him to invite to celebrate our International Pharmacy Week, Pharmacist Day celebration for this our webinar. From 2001 to 2008, Dr. Reddy services as Executive Secretary in Share Farm Forum, FIP WHO Forum of National Pharmaceutical Associations in Southeast Asia region at New Delhi. His functions involve coordination with the National Pharmaceutical Associations in implementing WHO pharmaceutical care policies and preparing guidelines and setting up the standards and leading projects and conducting training and seminars, symposiums for pharmacy practice development in Southeast Asian regions. Dr. Reddy has also worked with the Park Davis Pfizer in pharmaceutical industry in India. So apart from this, he has 18 national and international publications and made several presentations at the professional congresses. He is qualified pharmacist from India as well as from Denmark and has FPGE, the certificate from USA. So he is eligible pharmacist to work as the pharmacist in the USA. So somehow he is working in Denmark now. Apart from his regular work, he is one of the large pharmacies in Denmark. His interests include the role of pharmacists in public health and pharmaceutical care and new medicine services. So this is the brief introduction about Dr. Reddy. I am happy to welcome Dr. Reddy to the session. So the session is handed to our MC. Thank you, Muthukumar. Muthukumar? Students, before the session, I want to give a small instruction. Students, if you, dear participants, if you have any questions during the presentation, please type them into the chat box. At the end of the session, the selective and appropriate questions will be discussed due to the time limitation. Now, I hand over the session to our next guest speaker, Dr. Shiv Prasad Reddy. Over to you, sir. Thank you, Muthukumar sir. And I would like to thank the management, Dr. Kalam, College of Pharmacy, and Principal sir. Thank you so much, Dr. Anbalgan. And last but not the least, our Loganathan sir. He is my guru, actually. I was under him for 2 years during my master's. I basically came there to Periyar College of Pharmacy, and I was so lucky to meet him. He is the one who introduced me to the Western world and conferences world. I'm so grateful to him and his guidance throughout my career, actually. He is my continuous support, and even when he is in Malaysia or when he is in India, wherever he is, we are still in touch after 21 years. So he is such a so nice supervisor. And even if I am doing some new projects now, I always get in touch with him and get his advice and support. So I am thankful that to God, and I'm thankful to Loganathan sir and his family as well. He's so nice a person. He always takes care of me and my projects and guides me, supports me. Thank you so much, Loganathan sir. Before we start this session, I would just like to say a few words about why we are trusted. Pharmacy
always trusted for health. Why we say that? And what are we doing here in Denmark? To do so, I just need to give some brief introduction about healthcare profession in Denmark. I'll just go in detail all these slides about Denmark, what we are doing in Denmark, what are the pharmacies and how many pharmacies we have, and what are the systems that we are connected to, and how we are working with other systems in Denmark, and partnerships with other healthcare professionals, how we are treated here as pharmacists, and what is the pharmacy structure here, and what are the services that we provide here in Denmark. I will just briefly go through so that you would understand why the pharmacists are in that position, trusted position as healthcare workers in this country where I'm working. What is actually pharmacy in Denmark? It's a primary healthcare. It's a part of healthcare system. That means all the regulatory systems, all the pharmacy licenses are regulated by the government. That means it is under the health ministry, and it's a licensed business just like in India, but only the pharmacy owner can own the pharmacy. And proprietor pharmacy can own up to 8 pharmacies. The owner is both economically and financially responsible, but you cannot become owner on your own. There are limited number of licenses in the country. Then the license is owned by the government, but you will be honored. You will get that privilege to run the pharmacy, 1 license or 8 pharmacies, when the government feels that you are the qualified person to do so. That means you will not just become a pharmacy owner, just like in any other Western countries, in US or UK or Australia. You can open your own pharmacy when you are financially, economically qualified, when you are ready to open, when you have enough money, or if a big chain of pharmacy chain, like in India we have Apollo, or in US you have Walgreens, and UK you have Boots. These pharmacy chains can open pharmacies anywhere, but they can employ, they can have a pharmacist as employee, and they can run the business. They can just run the business. I will underline the business word. But here in Denmark, you have to run the pharmacy as directed by the ministry. There are some services, there are some regulations. I'll show you what they are. What are the regulations? Gross profit for the pharmacy sector is determined every 2 years. You cannot just go on increasing your prices. You cannot just select your own prices. It's not MRP system here. You don't have maximum retail price here, but the prices are competitive. I'll explain you how. I'll explain you how. I'm just trying to move the, yeah. Every 2 years, the government will determine the prices, and this one is distracting a little bit. Yes. Every 2 years, the entire national pharmacy economy numbers, all the transactions of the pharmacies in the entire country will be sent to the government and the Pharmacy Owners Association. They will see the numbers. Okay, this year we have sold so much of, I'll show you this, the other slide.
This year we have sold 76% of prescription medicine, and at the same time OTC what we have sold, and other goods how much we have sold, and veterinary products how much we have sold, and what are the services that we have sold for, and what is the turnover, total turnover. And they will see, and the association and the government will together come to an agreement. Okay, now the profit margins are too much this year, and then we have to reduce, and all the pharmacies have, that means you have basically limitations on your pharmacy business profit levels. That's what this means. The profit is regulated. Okay. At the same time, for the public also and the pharmaceutical companies also, it should be competitive. All the people are informed about the generic medicine in the pharmacies. For example, if you have a simvastatin this year, in one of the this week, from one of the companies like Chiva or Sandoz or Pfizer or whatever, 10 companies, if they are making the same drug at same concentration and same number of pills in the packet, then 2 weeks before the sales week starts, for example, if you have to sell some of your medication which got approved to do marketing, and you want to sell them from 1st of December, then you have to send your price quote in a closed quotation kind of thing, and then the government will receive that, and it will receive from all the 10 companies, whoever is marketing that medicine. Those 10 companies, whoever would quote the cheapest price for that particular medication, they will only send all those prices automatically, and all the pharmacies only will sell, not only sell, but are obliged to inform the patient, okay, this week or next 2 weeks, your simvastatin, the cheapest brand will be from Chiva or from Sandoz. Last time I can see that you got from some other company, Pfizer or Actavis or whatever. But this week it is what it is, and this is the price. And we have also medicinal companies marketing medicine, generic medicine here in Denmark. Our Indian companies are also doing that. So it's a special kind of mechanism that is working here. So every 2 weeks we get the price changes, and all the pharmacies must sell the drugs or medicines at that price that is quoted in that period. That means we have to update our prices automatically to those prices that are accepted by the ministry for that 2 weeks period. And equalization among the pharmacies. As I told you before, the government will decide where to have a pharmacy and how many pharmacies we should have in that total geographical area in Denmark. That means it's important for the government to give easy access to medicines to all the citizens. That means if there is a small town in a remote area in Denmark, yes, the population is very less in that area compared to the major city like Copenhagen or any other second cities in the country. They don't have that much turnover, because if you see here, considerable difference of turnovers is there. Here, there is a pharmacy in the remote area which has only 15 million turnover, and there are also pharmacies who has 145 million turnover. How do they do their business? Because they have limitations for everything. But how do they do that? They do it because the big pharmacies, whoever has the big turnover, has to contribute to the
contribute to the smaller pharmacies who are having only 15 million turnover. So it is just like Robin Hood system, if you see literally, but it is what is agreed among the different associations and the government, and all the pharmacy owners will have to do that, and they will oblige that. That means you are giving literally your profit to the small pharmacies, because the government wants to take care of the people also in the remote areas. So this is something that is new for us, that we can learn something from these small countries. Medicine price system. As I told you before, medicines have a flat price, and all the pharmacies will have to oblige that price, and companies have freedom to variate their prices from $1 to $150. Sometimes there is such a huge price range, but as the pharmacist, we have to inform the patients and say, okay, this is the difference, and you have to say yes or no to the cheapest brand. And here the taxes are high. There is a 25% VAT on medication, and reimbursement system is very special here. That means all the people, whoever uses their medicine, the more medicine they use, the more the chronic the patients. For example, if you have insulin patient or any other chronic disease patients who would send a lot of money for their medication, would get more reimbursement, more. The patient out of pocket expenditure is also regulated. So I'll explain you that how it works later on. And OTC medicine, that is totally free, and it's not regulated. The prices in Denmark, OTC is not regulated. And even though Denmark is the most expensive country in Scandinavia, but the markups and the prices are the cheapest in Denmark, cheapest for the medication. Pharmacies are obliged to sell the cheapest, as I told you, and shifts every 2 weeks, and extremely efficient competition between the manufacturers. If a company is maybe half a dollar or less than that, 10 cents expensive than the other one, then we have to say sell the cheapest one. That is where the trust comes. That is where the systems are working. That's where the pharmacist, okay, the authorities have decided, or the companies have sent the price limit to this one, and this one is their price, and there is nothing that can go in and change that price in the entire system, in the entire sector. So that's the reason it is very, very important for the pharmacies to update their system. There are currently around 500 community pharmacies and 237 proprietary pharmacies. That means there are owners, are only 237 owners in the entire country, and 500 pharmacies are there. I'll show you how they are distributed in a moment. It's a small country, but also number of pharmacies and pharmacist owners are also at the same time very, very low. There are approximately 14,000 to 15,000 citizens per every pharmacy. Approximately we have 14,000 to 15,000 people for one pharmacy. Okay, and
Yeah, on an average, there are 15 employees per pharmacy, and 1:4 is the pharmacist pharmacy technician ratio. If there are 4 technicians, there is 1 pharmacist. This is the national average. But in my pharmacy, I am managing 6 pharmacies. This is one of the largest pharmacy, and we are 9 pharmacists and 30 pharmacy technicians. We have a little higher range of pharmacists in the pharmacy where I'm working. I'm managing all these 6 pharmacies for last 6 years, and the ratio has always been the same. Here you can see this is the map of Denmark, and on an average, there is 1 pharmacy available for 3.84 kilometers approximately. If you live in somewhere, wherever you live in the country, and if you go to 4 kilometers, then you have the pharmacy close to you. 3 out of 4 citizens can pick up their medicine from a pharmacy or a pharmacy outlet. That means the pharmacy will send the medication to an outlet, and then they can pick up the medication there. From less than 2 kilometers from a citizen's, from anybody's home. So now 9 out of 10 Danes are satisfied and very satisfied with distance to the nearest pharmacy. So that means the access to the medication has been kept under control. Many new pharmacies are coming up because in 2016, there came a new law. The same owners, number of owners of these 237 pharmacy owners can compete internally, can go in and open a pharmacy nearby a place wherever there is a opportunity in the local area. It has a 75-kilometer radius. That means if you own your license in one city, Copenhagen, you can go in and open another pharmacy, and up to 8, as I told you before, and about 500 over-the-counter outlets. These over-the-counter outlets, there are only OTC medication, but the prescription medicine is processed. If you have a prescription, you have to go and inform to these medicine delivery facilities or OTC outlets. One has to go and inform these in these centers, and the pharmacy will send their medication packed to their facilities, and these facilities have the healthcare workers, pharmacy technicians. I'll explain you how this education system works in a little while. How we are doing this? Prescriptions, copay systems, prices, database, and medicine and information, all these things are being properly managed, and pharmacy is in the center, if you see, and we have access to all these systems. That's how we are able to manage all these important regulations. We are able to implement these regulations because we have the systems in place, and all the systems are working. Pharmacy has access to the prescription server. Country has a national prescription server. All the doctors, they send their prescriptions to a particular server that's called prescription platform. And the prescription platform, once it has arrived, and all the pharmacies, and wherever you go in the country,
you can just give your social security number, and then they can access, all the pharmacies can access the prescriptions that are sent by the doctor. So medicine prices, we have access back and forth, and subsidies and co-payment system, we have access for the subsidies and co-payment system. And the wholesale system works very well here. Actually, the wholesaler have access to our stock, and they can see how many metformin packets we have and how much we are selling in 1 month or last 2 weeks, and then they will send the stock every day according to your pharmacy inventory. If we are selling more of one particular medication, then they will send more of them, so that you don't need to worry about your inventory stocks in the pharmacy. And we have access to the national platform, as I told you, the national prescription server, and also to the doctors' journals. And we have also access to the private health insurance systems. We go in and inform, and also municipalities, they will also have a payment system. We have also access to that. And actually, the doctors can see what the pharmacies have done, and the pharmacies can see what the doctors have written to the patient. So this is how this system is working very well, because we have a good connectivity between the other healthcare workers. And also other, when I say other healthcare workers, it's not just doctors and dentists and specialists and hospitals. Also means that healthcare nurses and healthcare supporting workers who comes home, and home nurses, home care assistants, healthcare assistants, they all have access to the pharmacy systems and the doctor systems. So that's how it is becoming easy for us to manage all these things here. I've shown you this slide, and all the transactions and turnovers are reported to the government, and profit levels are regulated. The profit levels are here, gross profit levels. And if you see the opticians, the profit levels are somewhere around 68%. And yeah, medical articles, they have over 60%, and chemists, they have 49%, 39, 40% of profit levels. But pharmacy profit levels are regulated to one of the cheapest and discount stores and supermarket. We are close to that. So no country has, no other countries like US and UK, they don't have this kind of low profit levels to the pharmacy business. Okay, what are the things that we do in the pharmacy? How is our pharmacy structured? What is the structure in that? It is structured with 3 pharmacies and 3 branches. Okay, the pharmacy that I work with, and there are different departments: home health department, home delivery health department, healthcare check activities, and internet pharmacy, dosage dispensing, and safe disposal of unwanted medicine and needles. And we also have some other services. I'm just showing 3 main pharmacies here, and we also have 3 other branch pharmacies. Home delivery department, it works very efficiently. The people here, elderly people, they get home services, and to the nursing homes, they live in shared healthcare facilities. The pharmacy has access to the systems there, and we send all the medication to those places. And we give personal advice to them. And this is another thing that we can learn. Safe disposal of
unwanted medicine, and also the medication boxes and syringes and needles. Disposal of these things are very important. For example, if you throw your leftover antibiotic that you don't use it, if you throw them in the bins, if you don't destroy them properly, then the antibiotic resistance will form, and that's what is giving the biggest problem in the world. That's the reason we are getting new antibiotics and stronger antibiotics every year, and that is not being done here, because all the citizens knows that if you have any unused unwanted medication, they have to come to the pharmacy and deliver them personally to the pharmacy, so that this unwanted medicine can be destroyed properly, so that it will not go into any just dustbins and form the antibiotic resistance. Okay, and needles, they have to, they don't just throw in the bins or somewhere. They will be given back, and the pharmacies also provides free of cost to the citizens boxes to the needles. They put the needles in the proper boxes, and they will come with them, and then they will destroy, so that we don't get any accidental injuries of needle sticks. And there is another service called dosage dispensing. It's becoming very popular also in USA now, and it has been here for several years now. Every citizen, whoever feels that they cannot manage, or if the doctor feels that if they cannot manage their medication properly, then they can get their daily doses medication in the sachets. For example, you see there is a name here, there is a place and social security number, and what is the medication that you get, and everything is in Danish here, but you can just see the structure here. Morning and so Thursday, and age of the patient, and they have to take these 3 medication in the morning of that day, that particular day. So there is a date, there is a day, there is a time when you can take the medication. Everything is there. The patients are very, very happy for this service. So this is called daily doses dispensing to the patients, individual patients. And if you open one, it's just like your shampoo sachet. If you open one time medication, then you take it, and then that's it. You don't need to think, okay, do I need to take this medication now, this medication in the morning? If they get 4 or 5 medications at the same time, then these elderly people will easily get confused. So this service is very, very helpful to the citizens here, and they depend on the pharmacists for this kind of services. What are the paid services that we are doing? Apart from these normal services, we also have some paid services. We do influenza vaccination, and every year it is increasing, and 2021 season that will start from 1st of October, and then we are expecting more influenza vaccinations than ever before because of this corona pandemic. And the pharmacist has to have a special certification for this, and we go in and give the vaccines to the influenza vaccines to the citizens, and it's to 90% of the population it's free, and some of them have to pay, and they will pay and get their influenza vaccine seasonally, which is valid for 8 to 12 months. Okay, and COVID antibody tests, we also do it in the pharmacies. We do the travel vaccination. These are all the paid services, and compliance interviews for chronic patient. If you have a chronic disease patient who has both diabetes and heart diseases and
getting multiple medications, maybe lung diseases, they get a lot of medication and they have to comply with their medication. Then the pharmacist would intervene and give interviews, take interviews and talk to them personally, book appointment with the person and talk to them for 20 minutes and get paid for that service. But the state will pay for this, not the citizens, so that they comply the medication that they take. They know what they are taking, they know what they are doing. And also when a newly diagnosed chronic patient, when they get new medication, new diagnosis, they are worried about their medicines. They are worried about their diseases. So the pharmacist, only the pharmacist, not the technician, the pharmacist would take an interview and talk to them and explain about their medication and their disease, and make sure that they are confident going ahead, going forward with their treatments. That's how, again, the trust comes. We use our time, we get paid for that, and the citizens are confident on the services, on all these services. If you see, most of these services we may or may not do in our country, but we don't get paid by the state. So it's important to say to me that the state is also recognizing our services. It says, okay, this is very important, and it's not something that you just do for free of cost, but you use your time, you do provide these services, these important services, and you get paid for this. Check on inhalation. How many different types of inhalation devices are there? So many sprays, discus, and tube inhalers, and so many different kinds of inhalation devices are there, and many of the patients, they don't know how to use them properly if we don't show them. So our certified staff would provide a training to them, and we get paid for them, for that as well. And traveling is more frequent, of course, not in the last 2 years. People have not traveled because of this COVID situation, but otherwise they travel between the European countries very frequently here, and we provide the pill passport. A pill passport is that if you are using any medication that can be misused, those kind of medication, pharmacy will attest that, okay, this person get morphine, for example, or any other oxycodone or any other strong medication, or sleeping pills or whatever, benzodiazepines, all these medications, pharmacy will make a certificate, okay, this person uses this medication under the guidance of, under the supervision of so and so doctor, and this is, we are the pharmacy for this person who has delivered, and you can contact if you have any issues with that. That kind of passports are available for these travelers who are moving between the Schengen countries. And one more very, very important thing is prescription rights to the pharmacist. Pharmacists are trusted so much that one has to have a certification for this, special authorization for this prescription right. As a pharmacist, I have that prescription right because I have taken that particular courses and required authorization approvals. So I get the chance to provide this service to the patient. If a patient is using some blood pressure medicine, losartan or any amlodipine or any other kind of
regular medication they are using chronically for last 6 months or 12 months, and suddenly he don't have a prescription, then I can see the history of the patient, and if we still have that ordination from the doctor, then I can go and prescribe to the patient for 1 month or 2 months, and then they get the medication because they don't need, just because they don't have a prescription, they don't need to stop their treatment till they get an appointment with the doctor. We have that right as the pharmacist, and not all the pharmacists have that, but whoever have completed those certifications, they have that right, prescription rights to the pharmacist. And there is, not all the medication can be given, but there is a long list of medicines for chronic conditions and heart diseases and prevention courses and lung diseases. A lot of categories are there. Insulin and diabetes patients, type 1, type 2 diabetes patients, they have all of the services, medication can be prescribed by authorized pharmacists. Vaccination at pharmacies has become more and more popular and more common here. And from the 1st of October, we are going to start again for this coming season. So, and also antibody tests, or because of all these services, interviews and all these services, we are obliged, the society is identifying the pharmacist as their first contact person to the healthcare system. We read only in the books normally, but this is being practiced here because we are providing all these services to the citizens here in Denmark. So the things will come to you, the authorities will recognize the profession only when we do things and do implement things. Of course, we have to have the support both from the authorities and also from the pharmacy owners and also from the public. We have all these three things here, and that's the reason we are able to manage that. I'll just inform you what are the duties and responsibilities. Pharmacy owner is the overall responsibility. Assistant manager or deputy to the owner is the administrative and HR managing, including customer services and relationships and prescription filling and counseling. These are my responsibilities, and other information pharmacist will be there and responsible for train the staff members to update the knowledge in medicine and amendments in drug regulations, and also responsible for discussion of technical knowledge, dissemination of technical knowledge in the morning meetings. We conduct very professional morning meetings every fortnight. Every 14th day there is a meeting. All the staff members will join that meeting, and it's a 1-hour session. The pharmacy owner have to use, it's not just once you become the pharmacist you forget everything about learning. It's not like that. Every 14th day you get the updates, you get the chance to improve your knowledge, learn more. Continuous learning is the process here that's keeping us up to date. And pharmacy technician students are taught here, and it's a 3-year course where it's just like our diploma, but it's not diploma in pharmacy, but it's called pharmaconom. They have all the responsibilities. They know how to fill the prescription, they know how to counsel the patient, they know how to do the reimbursement system, they know how to interact with the patients and the doctors and other healthcare professionals. So this is how they are trained. The pharmacy technicians are somebody called pharmaconom. It's called pharmaconom here.
we are all responsible to find cheapest generic medication, which I have talked in the beginning, and also stock management, including narcotic drugs. Here it is very, very strict about the narcotic drugs, just like any other, like morphine, methadone, and oxycodone, and yeah, a lot of other strong painkillers, pain management therapy drugs. Pharmacist is responsible for managing those stocks and keeping the accounts for that. Okay, pharmacy owner is mainly responsible for economical situation of the organization, and as it is his personal license is privately owned business, but it's owned by the government. The license is owned by the government, but the economy is the pharmacy owners. Okay, we have robots which dispense the drugs. That means if you have a prescription, when you go and pick up a prescription from electronic database in the country, it will just you just need to enter in the system, and then the robot will deliver the packet to the particular place where which is very close to the place where you are standing normally. So there are terminals, robot delivery terminals, small points, drop points. It will drop it there, and then we need to take it, and while we don't need to run around in the pharmacy to find the medicines actually. So it will take 10 seconds to get one packet of, for example, simvastatin. If you have a prescription for simvastatin, it will take 10 seconds for the robot to bring it to the point. So you can use your time efficiently with the patient, talking to them, information, giving proper information, and counseling them, and answer their questions. And the pharmacies are ISO certified, and also there is a quality accreditation system here, and we have standard operating procedures for everything. So this is how we are maintaining the quality in our pharmacies. There is a national interaction database that is available to the pharmacies here, and the pharmacy technicians can also use this, and then we go in and check the interactions, and it is very easy. We don't need to by heart everything in our minds. There are tools that are available readily, where you have access to them, and you can just use the tools and interact with the patients in a proper way. Of course, one should have the basic knowledge of the interactions. Then you can easily go in and talk more about the issues that the patient is coming with. And internal quality checks, there are less than 1% handwritten prescriptions nowadays coming up. So when we fill these handwritten prescriptions, the staff must have the double control, double check with another colleague. When the prescription is filled and the robot delivers the medicine, and the pharmacist and pharmacology is responsible to double check the medication and strength and doses and everything. Dosage instructions also written on each and every packet that is being delivered to the patient. We don't give a packet of simvastatin with 100 tablets or 50 tablets without a sticker saying that how many tablets they have to use per day. Is it before meal or after meal, and how, and what is this medication used for? Is it for diabetes? Is it for your cholesterol regulation, or is it for your antibiotic, or whatever it is? So all the medicine that is delivered to patients, the instructions are written on the packet. You don't need to remember. You don't need to write on a piece of paper when doctor is saying. Doctor will send the information in the prescription, and it is pharmacist responsibility to give the
give the instructions properly to the patient. The pharmacist right, this is mandatory courses for continuing education and fortnight meetings, as I have informed you earlier, and professional development plans. Individual pharmacists have to have interviews with the managers, and I have to make plans for their development. So it is the management responsibility, actually. It's not something like interest, but it's a responsibility of the management. They have to do this. Associations also would provide job security, job insurances, and pension. If a person works in the staff as a staff member in the pharmacy, then they have the pension, they have the job insurance, they have everything. That's the reason this sector is so highly secured, so that they continue their jobs and they continue their inputs and they continue their responsibilities properly in this sector, in this country. If you have any questions, I would be pleased to answer. Otherwise, this is how, because of all these services, because of all these technology, I have just talked about services and how and what we are doing. So because we are doing so much, the people are, what do you say, recognizing the pharmacist as trusted healthcare sector, and in the ministry, in the law, in healthcare system, they are very clearly mentioning that this is the place one of the healthcare systems are mainly depending on, and everyday contact is happening here. So pharmacists and pharmacies are recognized as part of healthcare workers. So I hope it's not too much information. And if you have any questions among any of these services that we are providing, please feel free to ask your questions now. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir, for giving your valuable insights on the system and the process which you are following in the pharmacy in the Denmark, sir. Really, our students got the opportunity to got the knowledge to what is going on, what's the process going on in the Denmark at the pharmacy level. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech, sir. Now the session, yes, sir. Now the session is open for question and answer. So we have few questions from our students and the staff and our other participants. Just want to tell you, sir. The first question: does Denmark currently recognize Indian B Farm or Farm D? Denmark, basically in Denmark, pharmacy is 5 years degree. If one have B pharmacy, then they have to have master's degree. That means one has to have Farm D or M pharmacy to get the process started to recognize as pharmacist. And one have to get the pharmacist evaluation and learn the language as well. That's more important here. And it's not like UK or US, because Danish is the language that is used here by the public, and when the public come to the pharmacy, then they will talk in their own language, just like when we go to our own pharmacies in our local area, we talk only in Tamil, right? So in the same way, they talk in Danish, and then that's the trickiest part. It will take 1.5 years to learn the language. Once you get the access to the systems here,
education system, then it is easy to learn things. It will take time, but we have to plan for those things well in advance. Yeah. Yes, sir. The next question. How many pharmacists are in Denmark? That is any idea of ratio? There are around 2,300 pharmacists in Denmark. Okay, sir. Working in the pharmacies, but of course there are so many pharmacists also working in other what do you call, industry and regulatory affairs. All those pharmacists are also there, but mainly the community pharmacies, the pharmacists that I'm talking are 2,500, 2,300. Okay, sir. So, how is the job scope for pharmacy graduates, sir? Mainly for Indian pharmacy graduates in Denmark. Yeah. What are the various job scopes? That's what I'm telling. Every whatever it is, the job here, the language is the main barrier in European countries. In the community pharmacies, one can work in the community pharmacy only when we know the language. And of course, there are industrial jobs, just like Denmark is the home country to Novo Nordisk, where they are preparing different kinds of insulins in the insulin analogs and marketing and selling them and providing to the patient. Their language, working language is in English. So whoever would like to go to industry, there are opportunities, but if anybody wants to get into the community pharmacy or private pharmacies, then language is the main thing. Okay, sir. Thank you. The next question. Is healthcare free in Denmark for the public? Yes, if it is totally free in the hospitals level. If one is admitted for something, then food, bed, medicine, operation, and room, everything is provided. One doesn't even need to have insurance for that. It's all covered. When you are living in this country, then you are entitled to those services. Just like you have access to your library, the same way you have access to your healthcare system here. You go to the doctor, get the appointment, get it tested, and if you have something more, then they will refer you to the specialist. If they have found something, then they will refer the patient to the hospital. All this process is free. And when you are admitted in the hospital, if a patient is admitted in the hospital because of heart diseases or whatever, from the operation to the rooms and the food and room for the accompanying person, everything is included in your social security. Yeah. Okay, sir. The last question. In your opinion, how digital pharmacy differs in Denmark from India? Sorry? In your opinion, how digital pharmacy differs in Denmark from India? Digital pharmacy? Yes, sir. You mean e-handling, right? Yes, sir. Online pharmacies? Yes, online pharmacy. Online pharmacies are also totally regulated in Denmark. And if you go to any online pharmacy in Denmark, you will see the approval from the state on that, and patients can click on that and go back to the state council
and see if that pharmacy is approved or not. And you don't see any unauthorized online pharmacies here in Denmark. Okay, sir. That's all from question, sir. Thank you for your valuable explanation, sir. Thank you, sir. Thank you, Mutkumar, sir. Now I request Dr. Navanitha Krishnan, Professor, Department of Pharmacology, to deliver the vote of thanks. Sir, am I audible, sir? Yes, sir. Yeah, thank you, sir. Good afternoon, honorable dignitaries and distinguished guests, respected principal and dear students. On behalf of Dr. Kalam College of Pharmacy and its entire fraternity and the organizing committee, I feel immense pleasure to take this opportunity to propose the vote of thanks. Firstly, I would like to thank to our beloved chairman, Mr. J. Saisilan sir, and our management representative, Mr. Ajit Daniel sir, for their immense support. I take this opportunity to specially express my deep regards and gratitude to the Dr. N. Anbalagan, Principal, Dr. Kalam College of Pharmacy, for always encouraging us and providing opportunities to organize events. Now I would like to express a warm feeling of thanks to our beloved guest speaker, Mr. J. Yuvraj, Executive Director, Delvin Group, Tamil Nadu, who took time out of his busy schedule to engage in this virtual webinar on today is Pharmacist Day. Additionally, the speaker, Dr. Sivaprasad Reddy, Chief Administrative Officer, Trustrup Pharmacist, Denmark, who engaged in the webinar on pharmacy, always trusted for your health, deserves our heartfelt gratitude. My deep sense of appreciation and thanks to all faculty and students who choose to be live with us and attending the webinar with great enthusiasm and made it a successful event. Thank you, one and all. Thank you, sir. Principal sir, shall we close the session, sir? Yeah, Sivaprasad sir, you have explained very detailedly, very lucidly, very passionately, very systematic way. I enjoyed the session actually. Thank you so much for sparing your valuable time being with us. We will be in touch with you. Please shower your sharings in future sessions also. బాగా చెప్పారండి. ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Thank you, sir. చాలా సంతోషం. ரொம்ப నன்றి. Thank you, sir. Thank you. Yes, you can close. You can close. Thank you, sir. Okay, thank you to one and all. This session will be ended shortly. So thank you for all the participants. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.